Ladies and gentlemen, please silence your cell phones.
Try and make up your mind, huh? Well, good afternoon. Yesterday, Vladimir Putin recognized two regions of Ukraine as independent states. And he bizarrely asserted that these regions are no longer part of Ukraine and their sovereign territory. To put it simply, Russia just announced that it is carving out a big chunk of Ukraine. Last night, Putin authorized Russian forces to deploy into these regions. Today, he asserted that these regions are actually extend deeper than the two areas he recognized, claiming large areas currently under the jurisdiction of the Ukrainian government. He's setting up a rationale to take more territory by force, in my view. And if we listened to his speech last night, and many of you did, I know, he's setting up a rationale to go much further. This is the beginning of a Russian invasion of Ukraine, as he indicated and asked permission to be able to do from his Duma. So let's begin to, I'm going to begin to impose sanctions in response far beyond the steps we and our allies and partners implemented in 2014. And if Russia goes further with this invasion, we stand prepared to go further as with sanctions. Who in the Lord's name does Putin think gives him the right to declare new so-called countries on territory that belong to his neighbors? This is a flagrant violation of international law and demands a firm response from the international community. Over the last few months, we've coordinated closely with our NATO allies and partners in Europe and around the world to prepare that response. We've said all along, and I've told Putin to his face more than a month ago, that we would act together. And the moment Russia moved against Ukraine, Russia has now undeniably moved against Ukraine by declaring these independent states. So today, I'm announcing the first tranche of sanctions to impose costs on Russia in response to their actions yesterday. These have been closely coordinated with our allies and partners and will continue to escalate sanctions if Russia escalates. We're implementing full blocking sanctions on two large Russian financial institutions, VEB and their military bank. We're implementing comprehensive sanctions on Russia's sovereign debt. That means we've cut off Russia's government from Western financing. It can no longer raise money from the West and cannot trade in its new debt on our markets or European markets either. Starting tomorrow, and sanctions. The United States will continue to provide defensive assistance to Ukraine in the meantime, and will continue to reinforce and reassure our NATO allies. Today, in response to Russia's admission that it will not withdraw its forces from Belarus, I have authorized additional movements of U.S. forces and equipment already stationed in Europe to strengthen our Baltic allies, Estonia, Latvia, and Lithuania. Let me be clear, these are totally defensive moves on our part. We have no intention of fighting Russia. We want to send an unmistakable message, though, that the United States, together with our allies, will defend every inch of NATO territory and abide by the commitments we made to NATO. We still believe that Russia is poised to go much further in launching a massive military attack against Ukraine. Hope I'm wrong about that. Hope we're wrong about that. But Russia has only escalated its threat against the rest of Ukrainian territory, including major cities and including the capital city of Kyiv. There are still well over 150,000 Russian troops surrounding Ukraine. And as I said, Russian forces remain positioned in Belarus to attack Ukraine from the north, including warplanes and offensive missile systems. Russia has moved troops closer to Ukraine's border with Russia. Russia's naval vessels are maneuvering in the Black Sea to Ukraine's south, including amphibious assault ships, missile cruisers, and submarines. Russia's moved supplies of blood and medical equipment into position on their border. You don't need blood unless you plan on starting a war.
Over the last few days, we've seen much of the playbook that Secretary Blinken laid out last week in the United Nations Security Council come to pass. A major increase in military provocations and false flag events along the line of contact in the Donbass. Dramatically staged, conveniently on-camera meeting of Putin's Security Council to grandstand for the Russian public. And now, political provocation of recognizing sovereign Ukrainian territory as so-called independent republics in clear violation, again, of international law. President Putin has sought authorization from the Russian parliament to use military force outside of Russian territory. And this set the stage for further pretexts of further provocations by Russia to try to justify further military action. None of us should be fooled. None of us will be fooled. There is no justification. Further Russian assault in Ukraine remains a severe threat in the days ahead. And if Russia proceeds, it is Russia and Russia alone that bears the responsibility. As we respond, my administration is using every tool at our disposal to protect American businesses and consumers from rising prices at the pump. As I said last week, defending freedom will have cost for us as well and here at home. We need to be honest about that. But as we do this, I'm going to take robust action to make sure the pain of our sanctions is targeted at the Russian economy, not ours. We're closely monitoring energy supplies for any disruption. We're executing a plan in coordination with major oil-producing consumers and producers toward a collective investment to secure stability in global energy supplies. This will blunt gas prices. I want to limit the pain to the American people are feeling at the gas pump. This is critical to me. In the last few days, I've been in constant contact with European leaders, including with Ukrainian President Zelensky. Vice President Harris met in person with the leaders in Germany over the weekend at the Munich conference, including President Zelensky. At every step, we have shown the United States and our allies and partners are working in unison, which he hasn't been counting on, Mr. Putin. We're united in our support of Ukraine. We are united in our opposition to Russian aggression. And we're united in our resolve to defend our NATO alliance. And we're united in our understanding of the urgency and seriousness of the threat Russia is making to global peace and stability. Yesterday, the world heard clearly the full extent of Vladimir Putin's twisted rewrite of history, going back more than a century, as he waxed eloquently, noting that, well, I'm not going to go into it, but nothing in Putin's lengthy remarks indicate any interest in pursuing real dialogue on European security in the year 2022. He directly attacked Ukraine's right to exist. He indirectly threatened territory formerly held by Russia, including nations that today are thriving democracies and members of NATO. He explicitly threatened war unless his extreme demands were met. And there is no question that Russia is the aggressor. So we're clear-eyed about the challenges we're facing. Nonetheless, there is still time to avert the worst-case scenario that will bring untold suffering to millions of people if they move as suggested. The United States and our allies and partners remain open to diplomacy if it is serious. When all is said and done, we're going to judge Russia by its actions, not its words. And whatever Russia does next, we're ready to respond with unity, clarity, and conviction. We'll probably have more to say about this as it moves on. I'm hoping diplomacy is still available. Thank you all very much. Sir, are you still open to meeting with Vladimir Putin, sir?
A imponer sanciones en contra de Rusia más allá de lo que se había previsto. Lo mismo que ha sucedido, por ejemplo, con Alemania, que cortó el gasoducto, y también Europa y el Reino Unido, que han sancionado a la banca rusa, mientras estamos esperando cualquier movimiento que haga Moscú justamente en Ucrania. Sabemos que de todas maneras las tropas se siguen desplazando, sobre todo en estos dos territorios que ha declarado independiente Rusia, provocando aún más, ¿no?, a Volodymyr Zelensky. Vamos a hacer el análisis de lo que pasa durante esta jornada en esta tensión, que a veces vemos que empieza a bajar, pero luego aumenta, y la verdad es que una desescalada se ve difícil, al menos en el corto plazo. Estamos con Pablo Soto para que nos explique más. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Claudia, muy buenas tardes. Y claro, unos dichos que vienen a poner este nuevo paquete de medidas en contra de Rusia por parte de Estados Unidos. De todas formas, el presidente Joe Biden dijo que él había advertido hace aproximadamente un mes, cuando tuvo esta reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, de que cualquier movimiento de tropas que significara la entrada a Ucrania, él iba a responder junto a sus aliados, en este caso a la OTAN y también con la Unión Europea. Dijeron que también van a enviar un mayor contingente de soldados, no de esa forma, sino que van a reforzar la defensa de sus aliados, en este caso tal como se había visto con el envío de estas 6.000 tropas durante este último mes, en el último mes, a Letonia, Lituania y Estonia, en donde precisamente se encuentran la gran parte de estas tropas estadounidenses desde el mes de enero. Va a sancionar principalmente a algunos aliados del presidente ruso Vladimir Putin, y también va a sancionar al Kremlin propiamente tal. Todo esto luego de que se confirmara también el despliegue de estas tropas por parte de Rusia en el este de Ucrania, pese a que en Rusia ellos han negado que esas tropas sean de ellos. Para Biden esto es ya haber cruzado esta línea roja en medio de todo este conflicto, por lo que estas medidas van a afectar directamente al Kremlin y también al entorno más cercano de Vladimir Putin. Un anuncio que había sido bastante esperado, había sido advertido también durante la jornada de ayer, luego de los dichos del presidente ruso. Pero no es lo único que hemos estado viendo durante esta jornada. Han habido otros países que también han anunciado algún tipo de sanción, en específico en el Reino Unido, en donde aplicaron estas medidas a 5 bancos rusos y 3 empresarios de ese país que son muy cercanos también al presidente Vladimir Putin, mientras que también sorprendió durante esta jornada, y algo a lo que también hizo referencia el presidente Joe Biden, que Alemania suspendiera también este proceso de autorización para el gasoducto Nord Stream 2, un sistema que fue construido precisamente para enviar gas a Europa desde Rusia. Había sido uno de los puntos claves durante todas estas reuniones diplomáticas, y de hecho el presidente Joe Biden había advertido de que si esta situación continuaba escalando, había que terminar con todo este gasoducto. Todo esto también en medio de esta reunión de emergencia que se está llevando a cabo actualmente por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde se está evaluando también un nuevo paquete de sanciones, pero esta vez en conjunto en contra de Rusia. Quien se refirió a este tema fue precisamente la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, quien además advirtió que como G7 van a estar también evaluando algún tipo de respuesta en contra de Rusia. Pasemos a escucharla. Siempre hemos dejado claro en la mesa de negociación que no queremos una mayor escalada de la situación para que la crisis de Rusia no empeore. El gobierno ruso optó ahora por lo contrario, que es actuar contra el derecho internacional y la idea de vivir en Europa pacíficamente uno al lado del otro. Responderemos en unidad con un paquete integral de sanciones que hemos estado preparando durante las últimas semanas y que podemos agudizar aún más. Bueno, pero uno de los grandes cuestionamientos que también ha existido con todo este ingreso de las tropas al este de Ucrania, y por lo que ese país también está analizando romper las relaciones diplomáticas con Rusia, tiene que ver con los tratados de Minsk, algo que había sido
clave en todo este conflicto, a los que también hizo referencia el presidente Joe Biden, luego de este rompimiento unilateral, podríamos decir, por parte de Rusia. El presidente Vladimir Putin también se refirió a esto durante esta mañana, dijo que este proceso de paz ya terminó y de hecho culpó a Kiev de aquello, por lo tanto esta situación de haber declarado a ambas repúblicas separatistas como independientes podía continuar pese a no continuar con este tratado de paz. Vamos a pasar a escuchar lo que dijo precisamente el mandatario ruso. El reconocimiento de estas repúblicas está dictado por el hecho de que el liderazgo en Kiev, en Ucrania, no va a implementar estos acuerdos. ¿Qué más podemos decir aquí? Altos funcionarios lo han dicho públicamente. ¿Qué podemos esperar? Bueno, han habido algunas repercusiones en toda esta situación. De hecho, en las calles de Ucrania ya se transformaron en un tipo de epicentro en algunas de estas protestas, molestos con Rusia por haber reconocido a estas ambas regiones como separatistas y también por estas imágenes que le hemos estado mencionando ya del envío de tropas rusas hasta esta zona de Ucrania. De hecho, es una situación que se ha estado celebrando por parte de estas regiones, en donde hay casi 4 millones de habitantes de estas autoproclamadas ya regiones de Donetsk y Lugansk, en donde anoche salieron a celebrar esta decisión del presidente ruso. Hubo banderazos y también, como vemos en imágenes, algunos fuegos artificiales. Pasemos a ver cómo se llevó a cabo toda esta celebración. Bueno, una situación que fue ampliamente celebrada después de todos los dichos de Vladimir Putin, recordando también que es en ese lugar en donde se concentran todos estos separatistas prorrusos. De hecho, se dice que en Rusia, desde que comenzó todo este conflicto en el año 2014, donde ya hay 14.000 personas fallecidas por esta guerra que existe, en Rusia han extendido algunos pasaportes, cerca de 700.000, para una población de 4 millones de habitantes, para que ellos puedan ingresar a Rusia sin tener algún tipo de inconvenientes. De hecho, para ingresar a estos lugares se dice que hay que hacerlo por Rusia y no por Ucrania, porque existen muchos problemas para poder hacerlo desde el lado ucraniano. Una situación que también, que pese a estas imágenes que hemos visto de celebración y a este ambiente que se vive desde anoche, ha generado algún tipo de miedo y también de incertidumbre en parte de esta población que vive actualmente en esta región. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Es un ambiente tan sombrío en este momento. No sé qué tan buena es la decisión y si conducirá a la paz. Ahora todos están muy preocupados. Todos están siendo separados de sus padres, hermanos, esposos. De hecho, todos están muy asustados. Es muy importante para todos nosotros que la paz finalmente llegue a nuestra república y a Lugansk. Solo queremos paz y tranquilidad. Para nosotros es muy importante. Queremos vivir como una gran familia junto con Rusia. Luché mucho para que esta tierra y su gente se independizaran, para que esta tierra fuera reconocida, para que la gente viviera en libertad, con el derecho de decir su palabra, hacer su elección y conseguir lo que la República ha estado haciendo durante todos estos años. Bueno, y también en las últimas horas hemos estado hablando de todas estas repercusiones internacionales. La alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, realizó un llamado también a cesar todo tipo de hostilidad en Ucrania, temiendo también por algún tipo de violación a los derechos humanos. Dijo estar muy alarmada por cualquier escalada importante en las acciones militares que puedan existir en el este de Ucrania y que aumente también el riesgo de estas graves violaciones. Claudia. Muy bien, vamos a seguir pendientes a lo que pase con Joe Biden, diciendo hace solo algunos minutos que Estados Unidos y los aliados no quieren pelear contra Rusia, pero que están viendo violaciones importantes y que asumen que esta es una estrategia para seguir tomándose nuevos territorios, ¿no? Vamos a seguir de cerca todo lo que pasa con la tensión que se mantiene al rojo vivo. Gracias, Pablo. Que esté muy bien, nos vemos.